11 ফার্স্ট সেমিস্টারের দ্য ওপেন উইন্ডোর এমসিকিউ এর পার্ট 2 ডাফ ডাটের কোশ্চেন বাজ থেকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এর আগে ভিডিওতে পার্ট 1 শেয়ার করেছি। যদি তোমরা আগে ভিডিও না দেখে থাকো, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিও চেক করে নিও। তো এখানে দেখো 61টা কি রয়েছে, ওয়েন মিস্টার নাটল ওয়াজ ন্যারেটিং হিজ ফিজিক্যাল কন্ডিশন মিসেস স্যাপলটন ওয়াজ এখানে কি হবে, নট সো মাচ ইন্টারেস্টেড ইন মিস্টার নাটল। To what did Mrs. Stapleton brighten into alert attention to the arrival of her husband and brothers? Mrs. Stapleton's husband and two brothers come back home at the time for tea. When were three figures walking across the lawn towards the window in the deepening twilight? What did the three figures carry? Guns. Who returned home with Mrs. Stapleton's husband and two young brothers, a tired brown spaniel? What did Frampton grab wildly at the time of running from Mrs. Stapleton's house, stick and hat? Who had to run into the hedge? A cyclist. Here we are, my dear. The speaker is Mrs. Stapleton's husband. Here we are, my dear. The speaker here carried the white Macintosh. Here we are, my dear. Here we refers to Mrs. Stapleton's husband and two young brothers and a tired brown spaniel. Who was that who bolted out as we come up? Here the answer of the question is Mr. Nuttall. One would think he had seen a ghost. This is an example of personification. Romance at short notice was her simplicity. The person spoken about is Vera. Next এখানে বলেছে fill in the blanks. Vera was a very self-possessed young lady of 15. Mr. Nuttall was preparing to migrate to this rural retreat. According to Mr. Nuttall's sister, Mr. Nuttall's nerves will be worse than ever from mopping. Next, তারপর এটা দেখো কি রয়েছে, Mr. Nuttall made the last statement in a tone of distinct regret হবে. Vera said that the great tragedy of her aunt happened just 3 years before. The large French window opened onto a lawn. Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for their day's shooting. They were all three engulfed in a treacherous piece of bog. Here the child's voice lost its self-possessed note and became flatteringly human. Bertie, Why Are You Bound was sung by Ronnie. I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Stapleton briskly. They have been out for snipe in the marshes. She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds. To Frampton, it was all purely horrible. Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dashed horror in his eyes. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They neared the house noiselessly. Frampton grabbed wildly at his stick and hat. One would think he had seen a ghost. He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of pariah dogs. Dash at short notice was her specialty, romance. তারপর এখানে কলাম ম্যাচিং রয়েছে। এখানে তো কি কি হবে দেখো, ভেরা, এখানে অপশন বি হবে, ভেরা হচ্ছে এখানে সেলফ পজেস, মিস্টার নাটল এখানে হবে ডাউটেড মোর দ্যান,
ever whether these formal visits on succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure. নেক্সট রয়েছে মিসেস স্যাপলটন। মিসেস স্যাপলটন এখানে হচ্ছে এটা হবে দ্য লেডি টু হুম লেটার্স অফ ইন্ট্রোডাকশন ওয়ার ব্রট, আর মিস্টার নাটেল সিস্টার ফিয়ার দ্যাট মিস্টার নাটেল উড বারি হিমসেলফ ডাউন। নেক্সট তারপরের এমসিকিউটা রয়েছে এন্ডিভার্ড হবে এখানে স্ট্রোক, সাকসেশন হবে সিকোয়েন্স, রিট্রিট হবে এখানে এ প্লেস অফ সেকুলেশন, মপিং হবে গোয়িং এইমলেসলি অ্যান্ড লিস্টলেসলি। নেক্সট তারপরটা এখানে রয়েছে ইউ মে ওয়ান্ডার ওয়াই উই কেপ্ট দ্যাট উইন্ডো ওয়াইড ওপেন অন অ্যান অক্টোবর আফটারনুন। এটা কি হবে মিস্টার, এখানে হচ্ছে ভেরা এই কথাটা বলছে। হার্ডলি এ সোল, মিস্টার নাটলি কথাটা বলছে ইউ উইল বারি ইউর সেলফ ডাউন দেয়ার নট স্পিক টু এ লিভিং সোল। এটা কি হচ্ছে মিস্টার নাটলসের সিস্টার, তাহলে মিস্টার নাটলস সিস্টার। তারপর এটা আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড দ্য ওপেন উইন্ডো, এখানে হচ্ছে মিসেস সাপলটন এই কথাটা বলছে। তারপর এটা রনি, এখানে বার্টি ওয়াই আর ইউ বাউন্ড সিঙ্গিং বার্টি ওয়াই আর ইউ বাউন্ড, মিসেস সাপলটন হাজব্যান্ড, এখানে হচ্ছে হোয়াইট ওয়াটারপ্রুফ কোট ওভার হিজ আর্ম, Mrs. Sappleton's husband and brothers engulfed in a treacherous piece of bog. Vera lost its self-possessed note and become flatteringly human. Next তারপরটা rattled এখানে কি হবে, rattled হচ্ছে made a succession of short sharp knocking sounds. Scarcity shortage, coincidence a remarkable concurrence of events. Delusion হচ্ছে false belief. তারপরেরটা দেখো কি রয়েছে, তারপরের কলাম ম্যাচিং রয়েছে শিভার্ড কেঁপে ওঠা, তাহলে এখানে শিভার্ড হবে হচ্ছে শুক স্লাইডলি অ্যান্ড আনকন্ট্রোলেবলি। নেক্সট গ্র্যাবড এখানে হচ্ছে সিজড সাডেনলি অ্যান্ড রাফলি, ড্যাশড অফ হচ্ছে এইটা, রোড ইন এ ভেরি কুইক অ্যান্ড হারিড ওয়ে। তারপরটা রয়েছে এখানে ক্রিমেটরি হচ্ছে এটা বারিয়াল গ্রাউন্ড। নেক্সট তারপরটা দেখো এখানে কি রয়েছে ওয়াকিং অ্যাক্রস দ্য লন টুয়ার্ডস দ্য উইন্ডো, এটা কি হবে 4 নম্বর হবে মিসেস স্যাপলটনস হাজব্যান্ড অ্যান্ড ব্রাদার, তাই তো। তারপর এটা কি হবে এখানে 3 নম্বরে দ্য বিয়ারার অফ দ্য হোয়াইট মাস্কিন কোট মিস্টার স্যাপলটন, রোমান্স অ্যাট শর্ট নোটিস ওয়াজ আর স্পেশালিটি, এটা হচ্ছে ফেরা। তারপরে এখানে রয়েছে অ্যাসারশন রিজন, এগুলো দেখো প্রথমটা কি রয়েছে অ্যাসারশনে, দ্য উইন্ডো ইজ কেপ্ট ওপেন এভরি ইভিনিং till it is quite dusk. Reason হচ্ছে Mrs. Sappleton's husband and brothers would come from shooting and walk in through that window. Next এখানে assertion দেওয়া রয়েছে Mrs. Sappleton bustled into the room with a world of apologies. Reasons she was late in making her appearance. তো এটা true হবে দুটোই, তাহলে both the assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation for the assertion. Next এখানে দেখো পরেরটাতে assertion দেওয়া রয়েছে Mr. Nuttall was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. Reason হচ্ছে it was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. নেক্সট ভিডিওতে পরের যে এমসিকিউ গুলো আছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।